This program is designed to give you the basic concepts for pruning and training apple or pear orchards effectively. The ideas and practices we show are based on these trees' natural growth habits, and they'll work in any apple or pear orchard. In terms of time and labor, pruning and training is the most important job in your orchard. It can amount to half your total labor bill. Pruning and training determines when your trees start bearing fruit and how productive they'll be. It's also one of the primary factors that affects your fruit quality. There's a visible difference between the apples that grew on the shaded underside of this tree and those that were exposed to good sunlight. Although after you've done your pruning and training, other practices can also affect your fruit quality. Rough handling during harvest can still ruin that fruit. But if you prune and train your trees properly, it means more production, better quality fruit, and more money in your pocket. And that's why you're in the business. There are three basic concepts you should understand in order to prune and train your trees effectively. These are the fruiting habit, the concept of apical dominance, and the two types of pruning cuts. The first concept is the fruiting habit, which is the normal growth pattern of the tree, including development of fruit buds. The fruiting habit works this way. The tree grows a shoot in one season. This shoot is vegetative, meaning that it has no fruit buds. In the second season, the shoot usually grows side shoots. The shortest of these are called spurs, and fruit buds often form at the end of them. The longer shoots formed in the second season probably will not grow fruit buds. In the third season, spurs formed the previous year can bear fruit. So the fruiting habit is a 3-year cycle. This means it usually takes 3 years for a new shoot to come into production. There are exceptions, but this is the rule. The pattern is shoot growth 1 year, spur development the second, and fruit bearing the third. This branch shows the fruiting habit. White marks show the age of the wood. At the end, you find last year's growth. In back of that is the 2-year-old wood, which has shoots and spurs. Further back on the branch is the 3-year-old wood, which should have borne fruit in the past growing season. Next comes apical dominance. This term describes the fact that growing shoot tips tend to keep lateral buds or shoots from growing lower on the branch. Apical dominance is caused by a hormone which regulates growth. This hormone is formed in growing shoot tips and it travels downwards. The hormone retards the growth of buds or side shoots below the tip. Therefore, the tip is dominant. There are 3 ways to control apical dominance and stimulate shoot growth and bud development where you want it. The first is pruning. The second is branch spreading. The third is with chemicals, which are not discussed in this program. We'll look at pruning first. When you prune the tip of a shoot, you remove the shoot's main source of the growth-regulating hormone. As a result, additional lateral shoots will usually form on the remaining part of that branch. One of these lower shoots, usually the one closest to the cut, will soon take over and become the dominant shoot. Branch spreading can be used with pruning or by itself to control apical dominance. Since the hormone produced in shoot tips moves downward with gravity, you can limit the hormone's effects. Moving the branch closer to the horizontal means less hormone will flow from the tip. Because of this, spreading the branch horizontally means lower shoots and buds will grow more freely. If you remove the growing tip and spread the branch at the same time, you will compound the effect.
All the different pruning cuts are one of two types, thinning cuts or heading cuts. Thinning cuts remove entire branches, and they're used to open up the tree. They can remove branches creating too much shade in the tree's center, give better access for harvesting, or remove excess fruiting wood. Heading cuts only remove part of a branch. They're used to stimulate branching where it's desirable, or delay fruit bud formation by encouraging longer, vegetative shoots to grow. They can even increase branch size and stiffness where it's needed. Heading cuts are important to determine where and when the tree bears fruit. We used 2 young apple trees to demonstrate how pruning and spreading can shape a tree. To do this, we began during dormancy. We pruned the first tree. The second tree we both pruned and spread. We came back that summer, 6 weeks after bloom, to look at the resulting growth. Finally, we returned the following dormant season to look at 1 year's growth. The purpose is to show you how the concepts of fruiting habit, apical dominance, and pruning can be put to work. The first thing we'll show is the growth resulting when the only thing done is pruning. We began with thinning cuts, which open up the tree, get rid of clutter, and make it easier to see the tree's shape. Watch as we get rid of the extra wood on this tree. Although we've been looking at young trees, don't forget that thinning cuts can be done any time in a tree's life. When a branch is in the wrong place, you should consider getting rid of it. The pruner is Cooperative Extension Tree Fruit Agent Brooke Peterson, who will talk us through the demonstration. To show how you can get different responses to heading cuts, I pruned 4 similar branches with different heading cuts. The first one I left alone. The second I only tipped. The third I cut about halfway down. I cut the fourth one off near the base. Next, I did heading cuts on a branch with 2 nearly horizontal shoots. I removed the tip of one and left the other alone. Because horizontal branches have less apical dominance than vertical ones, we expected a different response than on the vertical branches. Now we'll see the effects of just pruning. This shows you the growth in summer, 6 weeks after bloom. Look for the differences in growth between the 4 vertical branches. The first branch was not pruned at all and responded by growing vertically with no side shoots. I removed the tip of the second branch. It developed 2 long vertical shoots at its tip. There is also a third shoot which is more horizontal. I pruned the third branch about halfway down. It developed 2 long shoots at its tip. There is 1 additional shoot lower on the branch.
The fourth branch was pruned just above the base. It only developed 2 new shoots. The reason is that this branch was slightly smaller and was growing less vigorously than the others. Since it was growing less, it's reasonable to expect less response to pruning. Now we'll move around the tree to the horizontal branches. You remember I pruned the tip of this shoot. Here's where the cut was made. The result is 2 shoots at the tip, one longer than the other. However, this branch also shows large leaves and spurs. This resulted from removing the tip and because this branch was nearly horizontal. As you remember, both decreased the effect of apical dominance. This resulted in more vigorous growth on this branch. The opposite branch was not pruned. All that happened was that it grew a few inches longer. Next, we'll look at the tree during the following dormant season. Now you see 1 year's growth after pruning the tree last dormant season. The tree has been altered slightly by a pruning crew which got into this orchard by mistake. However, the effect can still be seen. The branch that was left untouched grew a vertical shoot with minimal side growth. The branch I tipped grew 2 long vertical shoots and a third shoot which the pruning crew accidentally removed. The branch I pruned halfway grew 2 long shoots as we saw in summer. The pruning crew tipped one of these and removed the other, but both of them were about the same length after a year's growth. The third shoot that developed in the summer is still visible. Now we'll move to the branch that was pruned near its base. As we saw in summer, this heading cut produced 2 shoots of equal length. Let's move around the tree to the more horizontal branches. These were fairly identical. With the leaves out of the way, we can see in winter what we described in summer. There's little growth at the end of the branch that was tipped, but the lower spurs are well developed. On the other side, the branch was not tipped. It grew visibly longer, and the spurs below the tip are not as well developed. Now that we've looked at a year's growth on a tree we only pruned, it's time to move to the tree we both pruned and spread. Taking a moment to look the tree over, I decide where I'll do my cutting and where I'll spread. Watch how the tree's shape changes and how the center opens up with thinning cuts.
I used particular branches on this tree to show the effects of spreading. The first branch I left in a near vertical position. The second branch I spread to a near horizontal position. I spread the third branch just slightly. I tied down the fourth branch to keep it completely horizontal. I spread a fifth branch slightly. Since it's hard to see, we'll concentrate on the others for our results. But watch how the branch's base needs support to keep from breaking as it's spread. After this procedure, I did a heading cut at the tip of each branch. Here's the same tree in summer, 6 weeks after bloom. You'll remember the first branch wasn't spread at all. You can see it's quite vertical and close to the central leader. The other branches were spread to varying degrees, and we'll take a closer look at them in a moment. Here's the first branch again. Look at the results of the heading cut with no spreading. There are 3 shoots at the tip, and each is about a foot long. Only one additional shoot grew lower on the branch. Here's the branch I spread nearly horizontal. The tip growth is only a few inches long. Further down the branch, I see a number of well-developed spurs. At the base, there are several upright shoots. Moving to the third branch, you'll remember it was spread only slightly. More than the first branch, less than the second. Looking it over, we find 3 new shoots, 2 long ones at the end, and a shorter one slightly below. At the base, we see several upright shoots. In other words, this branch shows a combination of the results we found in the first 2 branches. Branch 4 was tied in a horizontal position. Although the string was cut and retied later, the effects of its position are already visible. There is 1 shoot at the tip, and most of the buds have formed new shoots. On the 2-year-old portion, you can see a number of larger shoots.
Here's the same tree in the following dormant season. Without leaves in the way, we get a good look at how long the shoots grew on the vertical branch. Very few spurs or side shoots grew below the tip, except for one which is long and quite vertical. The second branch shows what we expected from its near horizontal position. There are upright shoots near the base, shorter shoots and spurs along the branch, and less extension growth at the tip. I removed the spreader from the third branch for convenience. It had been positioned halfway between the first two, and there was no change from the growth we observed in summer. Finally, we look at the most horizontal branch. After 1 year, it shows a long shoot at the tip, but every bud further down the branch grew a short spur or shoot. This clearly shows a reduction in the effect of apical dominance. On the 2-year-old wood, the vertical shoots have developed even further. Remember that pruning and training trees is the single most costly and important job in your orchard. It affects when your trees start bearing fruit and directly affects the quality. Let's review the concepts discussed in this program, because to prune correctly, you need to understand the fruiting habit and apical dominance. The fruiting habit of apples and pears is shoot growth the first year, side spur development the second year, and fruit bearing the third year. Apical dominance means the tip of a growing shoot produces a hormone which limits growth of side shoots on that branch below the tip. In pruning, you use 2 kinds of cuts to shape the tree. Heading cuts and thinning cuts both use the tree's fruiting habit and apical dominance to control where branches form, how the tree is shaped, and when it bears fruit. Spreading is used to moderate the effect of apical dominance. It helps you get more mileage from your pruning by positioning branches to get the kind of growth you want. When you put it all together, you have the tools you need to shape your tree correctly and produce the amount and quality of fruit that you want. El propósito de nuestro programa es de proporcionarle a usted los conceptos básicos de mayor eficacia en la poda y formación de las huertas de pera y manzana. Las ideas y prácticas que mostramos se basan en hábitos normales de crecimiento de árboles frutales y se aplican a cualquier huerta de manzana o pera. En términos de tiempo y trabajo, la poda y formación son de mayor importancia en su huerta, ya que en esto se lleva hasta la mitad de su presupuesto total. La poda y formación determinan el principio, cantidad y calidad de producción. También son los factores principales que afectan la calidad de su fruta. Hay una diferencia notable entre manzanas que crecen bajo sombra en la parte posterior del árbol y las que están expuestas al sol. Sin embargo, al terminar la poda y formación, hay otras prácticas que de hecho afectan la calidad de su fruta. El manejo brusco durante la cosecha aún puede arruinar su fruta.
Pero si usted poda y forma sus árboles frutales debidamente, esto se proyecta a mayor producción, mejor calidad y a mayor ganancia, metas de todo buen fruticultor. Hay tres conceptos básicos que usted debe comprender para podar y formar sus árboles con mayor eficacia. Primero, el hábito de fructificación. Segundo, el concepto de dominación apical. Y tercero, los dos tipos de corte de poda. El primer concepto es del hábito de fructificación, el cual es el patrón de crecimiento normal del árbol, que incluye el desarrollo de las yemas productoras de fruta. El hábito de fructificación se realiza de la siguiente manera. El árbol produce un crecimiento en una temporada. Este crecimiento es vegetativo, lo cual significa que carece de yemas productoras de fruta. Para la segunda temporada, el crecimiento normalmente produce ramas de crecimiento lateral. A las más cortas se les nombra espuelas, y a estas a veces se les forman yemas productoras de fruta en las puntas. Es probable que los crecimientos más largos que se forman en la segunda temporada no produzcan yemas productoras de fruta. Para la tercera temporada, las espuelas que se formaron el año anterior podrán producir fruto, así que el hábito de fructificación es un ciclo de 3 años, dando a entender que por lo general se lleva 3 años para que un crecimiento nuevo entre en producción. Hay excepciones, pero esta es la regla. El patrón viene siendo crecimiento la primera temporada, producción de espuelas el segundo y producción de fruto el tercero. Esta rama muestra el hábito de fructificación. Las marcas blancas muestran la edad de cada crecimiento. En la punta se encuentra el crecimiento del último año. Detrás de esta se encuentra el del segundo, el cual incluye crecimientos y espuelas. Más atrás de la rama se encuentra la marca del tercer año, que debió haber producido fruto en la reciente temporada. Ahora sigue el concepto de dominación apical. Este término describe el hecho de que las puntas de los crecimientos tienden a evitar que las yemas o crecimientos laterales crezcan más abajo en la rama. La dominación apical es causada por una hormona que regula el crecimiento. Esta hormona se forma al producir puntas de crecimiento y corre hacia abajo. La hormona retrasa el crecimiento de yemas o ramas de crecimiento lateral más abajo de la punta, así que la punta es dominante. Hay 3 formas de controlar la dominación apical y estimular el crecimiento de ramas y el desarrollo de yemas cuando usted lo desee. La primera es por medio de la poda, la segunda se hace abriendo más las ramas y la tercera se logra por medio de sustancias químicas que no trataremos en este programa. Examinemos la poda primero. Al podarse la punta de una rama, se le quita la hormona que regula el crecimiento. Como resultado, normalmente se le forman ramas adicionales de crecimiento lateral a lo que queda de esa primera rama. Es uno de estos nuevos crecimientos, por lo regular, el más cercano al corte, que crece de tal modo que se convierte en el crecimiento dominante. El esparcimiento o extensión de ramas se puede utilizar solo o combinarse con la poda para controlar la dominación apical. Debido a que la hormona que se produce en las puntas de los crecimientos corre hacia abajo por gravedad, se pueden limitar los efectos de la hormona. El mover la rama a posición más horizontal significa menos flujo de la punta, y es por esto que al extender las ramas horizontalmente se producen crecimientos más bajos y existe una mayor producción de yemas productoras de fruta. Si se le corta la punta que está creciendo y a la vez se extiende la rama, el efecto se multiplica. Todos los diferentes cortes de poda vienen siendo uno de 2 tipos, cortes de raleo o cortes apicales. Con cortes de raleo se sacan ramas enteras y se usan para abrir más el árbol. Pueden cortarse las ramas que producen demasiada sombra en el centro del árbol, dar mejor acceso para cosecharse y quitar el exceso de ramas productoras. Los cortes apicales solo quitan parte de una rama. Se utilizan para estimular mayor formación de ramas donde se desean o dilatar la formación de yemas productoras de fruta al fomentar el desarrollo de crecimientos vegetativos más largos. Hasta se puede aumentar el tamaño y solidez de la rama donde se necesite. Los cortes apicales son importantes para determinar dónde y cuándo produzca fruto el árbol. Utilizamos 2 árboles nuevos para demostrar cómo la poda y esparcimiento o extensión pueden darle forma al árbol. Para hacer esto empezamos durante su estado de letargo. Podamos un árbol.
El segundo árbol lo podamos y lo abrimos. Regresamos ese verano, 6 semanas después de florecer, para ver los resultados de crecimiento. Finalmente regresamos la siguiente estación de letargo para ver el crecimiento de un año. El propósito es para mostrarle cómo se aplican los conceptos de hábito de fructificación, dominación apical y poda. Lo primero que mostraremos es el crecimiento que resultó al solo usar la poda. Empezamos con cortes de raleo, los cuales abren el árbol, quitan el exceso de ramas y facilita el poder ver la forma del árbol con mayor facilidad. Fíjese bien cómo cortamos el exceso de ramas. Aunque hemos estado observando árboles nuevos, no se olvide que los cortes de raleo se pueden hacer a cualquier tiempo durante la vida del árbol. Cuando una rama sale en lugar indebido, hay que deshacerse de ella. El podador es el agente de árboles frutales del Departamento de Extensión Cooperativa, el señor Brock Peterson. Para mostrar los diferentes resultados de cortes apicales, podó 4 ramas similares con diferentes cortes. A la primera no le hizo nada. A la segunda solo le cortó la punta. A la tercera le hizo el corte como a la mitad. A la cuarta le hizo el corte cerca de su base. Después le hizo cortes apicales a una rama con 2 crecimientos casi horizontales. Le quitó la punta a este y al otro no le hizo nada. Debido a que las ramas horizontales tienen menos dominación apical que las verticales, era de esperarse un resultado diferente al de las verticales. Ahora veremos los efectos al solo utilizar la poda. Aquí vemos el crecimiento de verano 6 semanas después de haber florecido. Note las diferencias de crecimiento entre las 4 ramas verticales. La primera rama no se podó y el resultado fue crecimiento vertical sin ramas de crecimiento lateral. A la segunda rama le quitó la punta, produjo 2 largos crecimientos en su punta. También le salió un tercer crecimiento un poco más horizontal. La tercera rama la podó como a la mitad. Produjo 2 largos crecimientos en su punta. También le salió un crecimiento adicional abajo en la rama. La cuarta rama se podó un poco más arriba de su base. Solo produjo 2 crecimientos nuevos. El motivo es que esta rama era un poco más pequeña y creció con menos vigor que las otras. Como creció menos, era de esperarse que respondiera menos a la poda. Ahora cambiémonos a donde se encuentran las ramas horizontales. Recordarán que se le cortó la punta a este crecimiento.
Aquí es donde se le hizo el corte. El resultado, 2 crecimientos en la punta, uno más largo que el otro. Sin embargo, esta rama también posee hojas grandes y espuelas. Esto resultó por haberle quitado la punta y por encontrarse la rama casi horizontalmente. Como recordarán, ambas cosas disminuyen el efecto de dominación apical. Esto produjo mayor crecimiento vigoroso en esta rama. La rama opuesta no se podó. El resultado fue que solo creció unas cuantas pulgadas más. Ahora veamos el árbol en su siguiente estado de letargo. Ahora se ve el crecimiento de un año después de haber podado el árbol durante su último estado de letargo. El árbol ha sido alterado un poco debido a que un grupo de podadores entró en esta huerta equivocadamente. Sin embargo, el efecto aún se puede ver. La rama que no se podó produjo un largo crecimiento vertical con un mínimo de crecimiento lateral. La rama cuya punta se cortó produjo 2 largos crecimientos verticales y un tercer crecimiento que fue accidentalmente cortado por los podadores. La rama que se podó a la mitad produjo 2 largos crecimientos como vimos en el verano. Los podadores le cortaron la punta a uno de ellos y el otro lo cortaron completamente, pero los dos estaban del mismo largo después del crecimiento de un año. Todavía se puede ver el tercer crecimiento que se produjo en el verano. Ahora veamos las ramas que se podaron cerca de su base. Como observamos en el verano, este corte apical produjo 2 crecimientos del mismo largo. Ahora veamos las ramas más horizontales del árbol. Estas eran casi idénticas. Sin el estorbo de las hojas, podemos ver en invierno lo que describimos en el verano. Hay muy poco crecimiento en la punta de la rama cuya punta original fue cortada, pero las espuelas de abajo están bien desarrolladas. Del otro lado, no se le quitó la punta a la rama. Creció más larga, pero las espuelas bajo la punta no están tan bien desarrolladas. Ya que hemos visto el crecimiento del árbol que solo podamos en el transcurso de un año, es tiempo de movernos al árbol que se podó y que también se extendió. Tomando un momento para observar el árbol, se decide dónde hacerle los cortes y dónde abrirlo o extenderlo. Observen cómo cambia la forma del árbol y cómo se abre más el centro con los cortes de raleo. El señor Peterson usó ciertas ramas de este árbol para mostrar los efectos de esparcimiento o extensión. La primera rama la dejó en posición casi vertical. La segunda rama la extendió casi horizontalmente. Extendió la tercera rama ligeramente.
Amarró la cuarta rama para que permaneciera en completa posición horizontal. Extendió la quinta rama ligeramente. Como es difícil de verse, nos concentraremos en las otras para mejor ver los resultados. Pero noten cómo la base de la rama necesita soporte para que no se quiebre al extenderse. Después de este procedimiento se le hizo un corte apical a la punta de cada rama. Aquí vemos el mismo árbol en verano, 6 semanas después de haber florecido. Recordarán que la primera rama no se extendió. Pueden ver que tiene posición vertical y se encuentra cerca de la rama central. Las otras ramas se extendieron a diferentes posiciones y las observaremos en un momento. Aquí vemos de nuevo la primera rama. Note los resultados de corte apical sin extensión. Hay 3 crecimientos en la punta y cada uno mide como un pie de largo. Solo un crecimiento adicional le salió más abajo a la rama. Aquí tenemos la rama que se extendió casi horizontalmente. La punta creció unas cuantas pulgadas. Más abajo vemos en la rama un número de espuelas bien desarrolladas. En la base hay varios crecimientos verticales. Ahora examinemos la tercera rama. Recordarán que esta solo se extendió ligeramente, más que la primera rama, pero menos que la segunda. Al examinarla encontramos 3 crecimientos, 2 más largos en la punta y uno más corto un poco más abajo. En la base vemos varios crecimientos verticales. En otras palabras, esta rama muestra una combinación de los resultados que encontramos en las primeras 2 ramas. La cuarta rama la amarramos en posición horizontal. Aunque se cortó el hilo y después volvió a amarrarse, aún así son visibles los efectos de su posición. Hay un crecimiento en la punta y la mayoría de las yemas han formado un número de crecimientos más grandes. En la porción de 2 años se puede ver un número de crecimientos más grandes. Aquí volvemos a ver el mismo árbol en la siguiente temporada de letargo. Sin las hojas podemos ver muy bien cuándo crecieron los crecimientos de la rama vertical. Le salieron muy pocas espuelas o ramas de crecimiento lateral más abajo de la punta, excepto una, la cual es larga y de posición bastante vertical. La segunda rama muestra lo que esperábamos por estar en posición casi horizontal. Tiene ramas de crecimiento vertical cerca de la base,
crecimientos más cortos y espuelas a lo largo de la rama y menos extensión de crecimiento en la punta. Se le quitó la tablita de extensión a la tercera rama por convenir mejor. Se había colocado a la mitad entre las primeras dos y no hubo cambio del crecimiento que observamos en el verano. Finalmente, vemos la rama más horizontal. Después de un año muestra un crecimiento largo en la punta, pero toda yema productora más abajo en la rama produjo una espuela corta o un crecimiento. Esto claramente muestra una reducción en el efecto de dominación apical. En la rama de 2 años, los crecimientos verticales se han desarrollado aún más. Recuerden que la poda y la formación de los árboles es el trabajo más costoso e importante en su huerta. Afecta el cuándo empieza la producción y su calidad. Repasemos lo dicho, porque para podar correctamente se necesitan entender el hábito de fructificación y la dominación apical. El hábito de fructificación consiste en desarrollo de crecimientos el primer año, espuelas laterales el segundo y producción el tercero. La dominación apical significa que la punta de un crecimiento produce una hormona que limita el crecimiento de ramas laterales más abajo de la punta. En la poda se usan 2 tipos de cortes para formar el árbol. Tanto los cortes apicales como los cortes de raleo utilizan el hábito de fructificación y dominación apical del árbol para controlar el dónde se forman las ramas, el cómo se forma el árbol y cuándo empieza su producción. La extensión se utiliza para moderar el efecto de dominación apical. Ayuda a sacarle mayor provecho a la poda por mejor colocación de ramas para conseguir el deseado crecimiento. Al realizar todo esto, se tiene todo lo necesario para darle la formación correcta al árbol y producir la deseada cantidad y calidad de fruta.